So, dann willkommen zum heutigen Volkswagen Talk. Heute Premiere für Thomas Delaney. Applaus. We will do it in English. I think it's better. You still prefer. Yeah. So how was your German meanwhile? It's all right. Every time I have an interview, I'll tell the interviewer that we can do it in Deutsch, but it will be like interviewing a 5-year-old child. So. Okay. Also, ich habe ihn nach seinem Deutsch gefragt. Er sagte, es ist eigentlich schon gut, aber immer wenn er interviewt wird, dann verrät er dem Interviewer, wir können es durchaus in Deutsch machen, aber das ist dann ein bisschen, als wenn du ein 5-jähriges Kind interviewst. Second question is, how's your leg? Is everything fine again? Yeah, absolutely no trouble. The only problem today was the lungs. Yes. Yeah. Also, Bein ist auch wieder okay, Verletzung ist wieder okay. So in Cologne, next Friday, you will be on a perfect level. Yeah, I hope so. It was good for me to go through the wall today. It was we spoke before about 30 to 45 minutes, and I guess 45 minutes was maximum of my capability. Okay, also nächsten Freitag in Köln, sagt er, ist er guten Mutes, wieder voll drauf zu sein. Heute war klar, dass es viel mehr als 35 Minuten nicht werden können, hat aber trotzdem auf jeden Fall zum sicheren Sieg gereicht. Ich will ihn mal ein paar Dinge fragen über den Saisonverlauf. Er ist ja noch nicht so sehr lange hier. You arrived in January. In the first leg of the season, when you still played for Copenhagen, here in Bremen, Serge Gnabry seemed the outstanding player of the whole squad. In the second leg, it seems as the whole team has gained a lot of quality, and a lot of quality has grown within the team. How do you see it? How is it for you to play in this squad? Yeah, it's very, very nice. There's so much enthusiasm and optimism, and as you say, it's not only one player like Max or Serge. It's a team. When you take these two guys out, we beat Leipzig 3-0, so you can take a lot of players out and we'll still perform, and that's what it's all about. We need a wide squad and not only one or two stars. Also er sagt, es ist toll, in dieser Mannschaft zu spielen, und anders als in der Vorrunde, die ich noch mal kurz als Erinnerung rangezogen habe, ist es nicht mehr so, dass man wie damals dachte, Serge Gnabry ist so der alles überragende Spieler, sondern jetzt ist es so, es gibt Serge, es gibt Max, ich füge dazu, es gibt Thomas Delaney, und es ist so, dass alle Spieler immer mal ausgefallen sind, und trotzdem hat es zum Beispiel ein 3-0 gegen Leipzig gegeben mit einer eigentlich sehr stark ersatzgeschwächten Mannschaft. Many people wonder how it works, that this team is capable to replace so many very, very high quality players without any problem, it seems. Do you have an idea how it works? That's a difficult question. You know, I guess that we have the tactic under our skin and our strength. If you look at it at a broader picture, is the physical performance and putting in the effort and maybe if you go into more details, we are, like, as you see today, amazing in counterattacks. The first goal comes out of nowhere, but mostly it is that everybody knows their role, and you can put in number 3 or 4 or 5 in the midfield or of the forwards, and they will still perform and know their duties. Also ich versuche mal zu übersetzen. Ich habe ihn gefragt, ob er eine Erklärung hat, wie es denn eigentlich kommt, dass Werder in der Rückrunde fähig zu sein scheint, fast jeden Verlust reibungslos zu ersetzen. Es fehlten die ganze Saison über immer wieder Leistungsträger, und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, im Moment macht es gar nicht so viel. Und Thomas sagt, die Mannschaft ist taktisch sehr weit, die Mannschaft ist körperlich sehr fit, sie ist fähig, den Gegner sehr stark unter Druck zu setzen. Heute zum Beispiel das erste Tor ist zustande gekommen, weil man die Gegner sehr stark angelaufen hat. Das macht man physisch sehr, sehr stark, und das ist eben auch ein Resultat, weil diese Mannschaft einfach in sich so gut funktioniert. Jeder Spieler kennt seine Rolle. Und das Team an sich ist einfach sehr, sehr homogen mittlerweile. Many foreign players take a certain time until they work in a new environment, in a new team. For you, it seemed to go very fast until you became an important member of the squad. Do you have an idea why it worked so well for you? Is it a matter of mentality or character, or how do you declare it for yourself? I think it's the first thing that needs to be there is a place for you in the squad, and there was a place for me. I was received with open arms, and when I was talking to Alexander Nuri,
he was talking about that he thought that they needed me much, and so the confidence from the coach and the teammates is what it's all about. And I had 6 months to prepare mentally for. I could see that it was going to be a struggle, and you know, stuff like having an apartment ready, not staying at a hotel, and having, you know, in Germany you have so many insurances and stuff like that. So that was all done before I came here, and that made it way easier than signing on the last day of the window and having to stay at a hotel and not having a car and stuff like that. So well prepared and room for me. Ich habe ihn gefragt, wie es kommt, dass so viele ausländische Spieler so lange brauchen, bis sie sich in einer Liga akklimatisieren und warum es bei ihm so schnell ging andersrum. Er war vom ersten Tag an eigentlich ein entscheidender Spieler in der Mannschaft und er sagt, es war alles sehr gut vorbereitet. Er hat 6 Monate Zeit gehabt, um sich auf diese Rolle einzustellen. Vor allem gab es einen Platz für ihn in der Mannschaft. Er ist mit offenen Armen aufgenommen worden und er hat sofort das Gefühl gehabt, er passt in diese Mannschaft, er kann sofort Gas geben, er hat sofort eine Wohnung gehabt, es war alles geklärt mit seinem Aufenthalt in Deutschland und es gab nichts, worüber er sich noch Sorgen machen musste. Es war alles sozusagen perfekt bereitet, als er hier ankam. How do you see the role of the fans and the supporters of the team? They have meanwhile they have a very good image in Germany as being very loyal and the atmosphere in the stadium I think is very, very good compared to many other stadiums in Germany. What are your impressions of the atmosphere and the fans of the club? Well, when I arrived, I've heard that they were loyal and supportive even in hard times, and I think that the fans have had some rough years compared to earlier greatness and Champions League and titles, and that's how I felt when I came here. 2 difficult home matches in the beginning and 4 losses and still a full stadium, still people applauding you, and it's a big difference. You know, I come from a place where twice a year there's 30,000, otherwise there's 11,000, and here there's always 42,100. So it's full, and as a player who've tried both, I can say that it makes a big difference for a player feeling a full stadium and feeling a crowd that's supportive. That makes it makes it easier as a player to get on the right level when you have backup. So. Big applause to them. Ich habe Thomas gefragt, wie er das Publikum hier empfindet und die Fans und die Atmosphäre im Stadion, die ja mittlerweile, glaube ich, bundesweit sehr, sehr geachtet ist, einen sehr hohen Ruf hat. Und er hat gesagt, er hat, als er ankam, schon gehört, dass das Publikum hier sehr treu ist und sehr loyal. Kam in der schwierigen Phase an, als die ersten 4 Spiele verloren waren. Trotzdem war das Stadion immer voll und die Fans haben trotz allem der Mannschaft noch applaudiert, weil sie gemerkt haben, dass von der Mannschaft auch was kommt. Er sagt, in Kopenhagen hat er 2-mal im Jahr vor vollem Haus gespielt, vor 30.000, ansonsten oft vor 11.000 Zuschauern. Und er meint, wenn er hier jede Woche vor 42.100 Zuschauern im Weserstadion spielt oder jede zweite Woche, dann kriegt man als Spieler unheimlich viel Push auch davon und man spürt dieses Stadion sehr stark und das gefällt ihm sehr, sehr gut. I think what most of the fans and the Werder supporters like about you, that you seem to have a very high grade of identification with the club you're playing for. Is it true? Is it yourself? Your plan when you play for a club that you are very close to the aims of the club and that you identify very much with the goals of this club and maybe the nature or the atmosphere within the club. Yeah. You know, I've grown up in a club. Copenhagen is probably the biggest club in Scandinavia, and I played there since I was 3 years old. So that's 22 years, so I haven't tried anything other than having high expectations and wanting to win, and I see that in Werder Bremen as well, and thankfully I also see that people know that it's not gonna turn around overnight. What we've done so far is amazing, and that is a turnaround, but there will be bumps in the road, and I think that I can identify with the wishes within the fans and the club that Werder needs to play Europe every year, and that's why I'm here, because, you know, as I said before I came here, right now Werder is a sleeping giant. You know, it's a big club underperforming.
Ich habe ihn jetzt gefragt, wie es für ihn ist. Also man hat das Gefühl, dass er unter anderem deswegen von vornherein so gemocht wurde, weil man ihm anmerkt, dass bei ihm sehr viel Identifikation da ist mit dem Verein, für den er spielt. Er sagt, es ist auch Kunststück. Er hat vorher, seit er 3 Jahre alt ist, für seinen vorigen Verein in Kopenhagen gespielt, also 22 Jahre lang, ist da so richtig mit dem Verein gewachsen. Und hier in Bremen hat er eigentlich das sehr ähnliche Gefühl, dass also der Verein ebenfalls sehr hohe Nähe zu den Fans hat, sehr, sehr viele Werte verkörpert, auch sehr viele Ziele hat. Und es ist für ihn von vornherein toll gewesen, dass er in diesem Verein sich so gut zurechtgefunden hat und dass es sich hier alles ebenso gut anfühlt. Is it true that you talked to Daniel Jensen about Werder Bremen? Yeah, I talked to Daniel and to Yannick Vestergaard and maybe a couple of other guys. William Kvist played in Stuttgart. That was more general about Bundesliga, but yeah, I talked to a lot with Daniel Jensen and especially Yannick also because he was here before. So Daniel knew a lot about the great times in Werder, and Vestergaard knew a lot about the moment in the club. Yeah, so I talked a lot to both of them. Well, they both told you that it's not a mistake to join Werder Bremen. No, they said they thought it was a good idea, and as Yannick said, that he couldn't see Werder going down, and they had been underperforming, and that was also, I come here not to play relegation. Also Thomas hat jetzt nochmal bestätigt, das, was man auch lesen konnte. Er hat mit unserem alten Mittelfeldstar Daniel Jensen unter anderem oder auch mit Yannick Vestergaard gesprochen über Werder Bremen. Daniel kannte mehr die großen Zeiten, die Champions League Zeiten, und Yannick mehr die jüngere Vergangenheit, und beide haben ihm auch zugeraten, haben gesagt, Werder Bremen, da machst du nichts verkehrt, das ist ein guter Verein, bei dem man sich wohlfühlen kann. Final question, next Friday in Cologne, next tough match against a direct opponent for the European ranks. How do you see the quality of the current Werder squad? What is still possible for the rest of the season? Yeah, I see it is possible to win every game. We are in a spell that is amazing at the moment. We have optimism that says that we're going to win, and of course, as the progression of the season has gone, there's no reason to look down now. It's all about trying to get to a Europe spot. So I don't see us. I can't promise that we win 3 games, but that's the goal every time, to win, and why not? Since we've played 12 games without losing in the last many months. Okay, letzte Frage an ihn war, Freitag geht es wie gesagt nach Köln, danach kommt noch Hoffenheim, dann geht es noch nach Dortmund. Ich habe ihn gefragt, was denn seiner Meinung nach möglich ist mit dieser Mannschaft, und er sagt, er kann nicht versprechen, dass man jedes Spiel gewinnt, aber wäre das definitiv imstande, ab jetzt jedes Spiel noch zu gewinnen, und dann würde man also diese Saison zu einem tollen Ende bringen. Ich kann auch sagen, ich habe einen speziellen Glücksbringer heute dabei gehabt, das ist mein Klemmbrett vom UEFA Cup Finale, im Finale 2009. This is the piece I used for the UEFA Cup final, Werder Bremen against Donetsk in 2009, and I used it for the first time since 8 years, and so maybe it was a bit of luck because of this. Thomas hat doch, you have to choose one winner for the prize. These are the people who guessed the 2-0 right, and he thought you would score the first goal. That was wrong. But, also 2:0, wir wollen jetzt gucken, wer es getippt hat. Oh, jetzt... Werner Wiedemann? Werner Lüdemann, ja. Lüdemann. Aus Torup in Sweden. Yeah? He came from Sweden. Swedish guy. Okay, also falls der jetzt noch hier bei uns ist, kann er gerne kommen. Ansonsten wird das sicherlich zugeschickt. Und wir bedanken uns nochmal hoffentlich mit einem großen Applaus bei Thomas Delaney. And now I hope you are prepared for the toughest part of the whole day, the autograph writing. Also ab jetzt gibt es Autogramme. Wir kommen jetzt nicht mehr schüchtern. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Volkswagen Talk für heute.